simplify na kayo niya ako kay if you have read and opened the book, medyo kagami siya terms ko, para lang nato unnecessary ng mga inputs. Okay, sige, let's start. Sige, yun sige ito, lesson 1, ganito ito pag-last kami. Navigation sa oras na no? Contemporary world, chart. Okay, now for lesson 2, we have the interstate system, okay? So we have the interstate system. So what is the interstate system? Anyone? What's my idea ninyo? Interstate. Interstate. What's my idea mo? Within countries, within states. So first, let's define what's the state. Estado. State. Or siya country or nation, di ba? No? So, when we talk about interstate system, pasabot ni ani, no? It is a system between countries or among countries, no? So, you see state, no? Okay, nalit nila word na state. So, kung sabi niya ang state is an interstate system, yeah. So, the state is done. Dominant actor din. Dominant actor. In international affairs. Okay? So, when you have an interstate system, the state or the states, okay, is or the dominant actors in international affairs. So, pasabot kay ana day na ay usa ka representative who would, let's say, embody the whole country. Okay, so nata no, dominant actors. So we have these ever-lying principles, no? Kung naatay interstate system, we have these principles. Okay, natay mga prinsipyo. Okay, unsa din atong prinsipyo dai? Mainly three kita, no? State sovereignty, okay, or power. Or power, di ba? Next is territoriality or territory. Ako ang lugar. O, muna siya, no? And the last principle would be non-interference. Non-interference. So, what's the state sovereignty? The right or ang power sa usa ka nasod, no? Muna siya. This is the principle for the interstate system. And territoriality meaning, kakay mong lugar, kakay mong yuta. Asan din yung ito, kung mong naso din, iba sa yuta gihapon, basically. And non-interference. Kung saan pasabot sa non-interference dahil, one of the principles. Mahilagta na, ang monitoring, ang pag-uot. Kasi for example, common example, sa akong discussion karon may be sensitive to you, but I am not trying to lift up the other party and bringing down the other. Ako lang ang say nakita na ito nga, empirical data ko ihatag. Let's say for example, no, sa panahon ni Duterte pag-last, gubot magandang war on drugs, no? Daghan ni Alma nga bisag sa UN, di ba? Foreign countries ni Alma kay violent kag ayo. Pero gihilang bata, wala. Why? It's the state sovereignty sa ato ano rin nga mo, itong balaw. So, mo na siya, right? In one state, no? Wala mo ilambot ha, mag-umsa ni dire. You cannot interfere with our actions in our country. Kuha ka? Okay, so these three principles, no, are ever-changing. So, sino pasabot sa ever-changing day? Same principle, but different ang iyahang saman, pamaagi. So, for example, no, so, state sovereignty, let's say for example, yung principle of state sovereignty, yapon, pero ang rules o yung mga naghatag niya of sovereignty, it may differ from the previous one. Kuhara? Or any rules na non-interference may be different or may be renewed, pero ang yung principle is still non-interference. Okay? Every changing sila, but the principles stay the same. Understood? Okay? Any questions so far? Okay? So, since these are ever-changing meanings, sige, usap, di ba? There's no such thing the only thing that is constant is change. Okay. So change is the only constant thing.
Now, what do you think are the possible reasons why these principles, the context no, of these principles are ever changing? What do you think so? Huh? The line of views, mga cultures, di ba? So, we have the internal or external or the inside out na factors, no? So, daghan ng factors. So, usa ka po ang territoriality. Depende, for example, no? Datang sa dispute sa itong na part din, South China Sea or West Philippine Sea. Di ba? Lisod kayo i-identify. Asa nila na siya? West Philippine Sea or South China Sea? West Philippine Sea. West. Ako aman natin. Kung China, pastorya, ano mo? South China Sea. So, it depends, no? Inside and out factors, no? In terms of territoriality, non-interference. So, ang balaod, ang mga laws and policies would also determine this one. Kaya lain man tag perspective ito. So, unsa the underlying factor? It's not the policies. It's not about the factor, no? Or unsa pa na? Unsa the factor na? It's not the policies. It's not about power, but rather, kung tanawin mo ang core bitaw sa reason, it's all about human psychology. Unsa man na? Ang self-interest and self-serving na to nga nature. Is it out? Okay, any questions so far? Since we talk about the interstate system, no? Tawag ng system. So when you say system, it is comprised of parts or units, no? Units. So when you talk about the interstate system, so mo siya ang system. Now, unsa man ang units dire? Again, we talk about system, it is mainly composed of parts or units to function as one. Now, we talk about the international system or interstate system, at unsa man ang units nato dire? It's the States. state. Mo ni siya. So, the unit would be the state. Mo ni siya ang unit sa interstate system nato. Okay? Any questions so far? Wala. None. Now, since a system is made up of units that has different function to produce one product or to function as one, okay? Napunta din sa interstate system. So natin yung tawag na interactions. Okay? So, unsa din ang interactions nato? This, sir. So we have war, diba? Diplomacy and cooperation. Maura din siya ang interaction within the interstate system. Okay? Why is that so? For example, let's talk about diplomacy. So, saan ang diplomacy, sir? Come on, saan ang diplomacy pa rin ninyo? Wala? Diba, may nungtag ka ng interstate system, muna siya, it's a system among countries, pero imposible mo sa Tibok Pilipinas kung patol sa continent sa involved. Also, natin itawag nga representatives, no? So, kung sa mga representative na to, may it be our president or mga, sa man, diplomats na to. Okay? So, kung sa diplomacy, it's about the relationship and the way the representative interact with other countries. Okay? So, with diplomacy, ibutan ako sa to nga, kay it depends on his or her interaction among the leaders or other diplomats may result into war or cooperation. Maura din na siya sa interstate system. No? So we have these representatives, na it depends on their diplomacy whether the result will be war or cooperation among nations. Understood? So muna siya ang interstate system. No? Natin sistema na gina-follow nato whether we cooperate or we engage in war. Understood? Any questions so far? Clarifications? Wala na. Okay. So, with this one, IS na ako natin. So, interstate systems, so recognizes that, okay, recognizes that, what's that man? There is no interstate system recognizes that there is no Anyone?
Mo din no sa interstate system ini equal kang tanan diri ha. So asa man there is no authority over the other. Asa man nato ma-relate diri sa principle? Non-interference kay para magbuot man ka kinsa dai ka ba i-follow na ko. It depends on me if mo cooperate ba ko nimo. Di ba? So same principle gihapon, di ba? So the interstate system recognizes that there is no authority over the other. So meaning kini din mga representatives natin and leaders kung mag-meeting, walay labaw sa usa. Let's say for example, no? Example lang ha. Let's say US, nga, storya India. US could just crush India, but US respected India, diba? In terms of global cooperation, diba? Pwede rin yung wapon, pero you have no authority over me. Kuha sagot sa mga kusgan, you have no authority over me. So, kung sabi siya po tutulo, let's say for example, let's talk about World War II. Technically, kung boto ito na ma-appeal ba ang Pilipinas sa World War II? Yes. Yes? Yes. Kaya na ang US. Kay US. Ah. Pero kung wala ang US, Murag. Apil yapon kay Rai Japan. kung sa may pili sa Pilipinas na ma-appeal mas World War II, it's because of geographic. Kung may geographic in terms of what? Pagkutang lang battleships, pwede lang sa bumbahan o kaisa, di ba? Oh, nuclear. Easy to colonize, pero also may bahin natin, di ba? Huwag magkakita eh. Gawas na kita ang oppressed na Pilipino sa World War II. Gawas na kita naman di abusaran. Pero why is that so? Because kung sa man, before the World War II, kung sa may na nato, after the Spanish colonization, we have the natural resources. Kung sa may kinsa may pikuha na to, di ba? Pwede, kuan. Ako malaki. I-colonize pa tas kuan. Sige. So, what happened is, tingnan din siya, di ba may mga movie sa Hawaii? Basta may nasa Hawaii. Gaman mo na siya, di ba? So, ang nasa Hawaii is the Pearl Harbor. Di ba? So, why is it significant ang Pearl Harbor? If you go back to American history, the significance of the bombing of the Pearl Harbor, ano man? Signifies the ano man? Na-trigger ang Americans because of the Pearl Harbor bombing. So with that one, that sparks the Americans to fight back against the Nazi colonization. Unya, tungod ang Philippines is occupied by the Americans after the Spanish era. Yeah. So technically, Philippines is an ally and also a territory of America. So because of that, muna nadamay ta sa gera. No? Si MacArthur na. So, mo siya dali. Nakuha na ninyo? Okay? So, now because of this one, now we have the social theoretical perspectives, no? Social theoretical perspective, no? Perspectives. Okay? First is we have realism. Next is we have liberalism. Next is we have constructivism. And lastly, we have Marxism. Okay? So let's tackle this one by one. Any questions so far? Clarifications? Ana? Sige. So let's talk about realism first. Okay? Realism. So, unsa din yung perspective din, no? Because of this one, bitawa. More about because of the principles of the interstate system and kuan ba? Kini bitaw sa international state system na recognize that there is no authority over the other. With this one, no? And this one, now we have these four social theoretical perspectives. We have realism, liberalism, constructivism, and Marxism. Okay. So, sir, unsa din pasabot ano yung kuan niya realism? So, realism is suspicious of long-term peace, di ba? Not that they cooperation or peace, di ba? So, suspicious sila, no? Suspicious
suspicious of long-term peace. Totoo mo? Suspicious ang realism. Reality, para nato, that's reality. Pero we're suspicious about long-term peace. If you talk about the history of man, bisag storya pa tag Bible, wala pag hisgot ang gubat. Di ba na adjay war, no? So suspicious yun na. So war is part of the cycle of life, gid. Kung sa pa yun balik na dili sa inside-out factors or the interactions. Di ba? The war is also part of the system, gid. So, kung may kag peace diay para sa mga realism, suspicious, yeah. Why? War is part of the system. So, if we gusto na tag long-term peace, we are suspicious about that, di ba? Ano man? Ha? Lalo na gilom na. Sige, psychologist na mo, what do you mean by rational? Rational. Come on, seconds. Meaning what is right and wrong? Sa pag yun? Yes. Na ay reason, di ba? Na kay reason, being rational. Okay? We are, kung saan ta, rational, irrational beings. Depende sa temperature. Sige. So we are, no? Rationality because of that. So, ano suspicious na realism? Why? Because states are rational. Na ay reason, ay logic. Ano naman? When you talk about it, kung pauli mo ang context ba, like sa realismo, kung ang representative, let's say, ang leader lang nato, tuunay ka, let's say, for example lang ha, sorry ha, pero ako part of this discussion. Let's say, for example, no, si Marcos, siyang gila tong leader karon. Do you think kung sa mga decision ni Marcos would reflect the totality of the Philippines? Diba? Dili, so rational na siya. So pag realism din, dili ka, I look at you as Marcos, not as the Philippines. Period. Ikaw na ka naatira to have your power be, let's say, sana, on the limelight, no, is the Philippines. Pero, kung sa na, so, states are rational, no? Or rational, kung sa ganita? Actors, okay? Rational actors act as the IS, no? So, kung sa data, pasabutan na din, if the states are rational actors, meaning na, kung ikaw, kung trabaho ka, kasi ka no, para makarelate na sa psych mo, anong ipili man mo, let's say for example lang, if given the chance to choose your partners or groupmates, would you do it? Yes or no? Of course. Why? Yeah. Daw? Ano man? Because of self-interest. Yes. To maximize, di ba? Maximize. Saan man? To maximize self-interest. Okay, for the realism, suspicious to of long-term peace. Why? Because war is part of the system. Para na mo. Char. So, war is part of the system. Okay? So, questionably kay ba nga, ano nilungtad man ang kalinaw nga ang gubat part na yun sa sistema sa usa ka nasod. No? So, states are rational actors. So, pasabot ni anak, maabot siguro ang taang nga mag-self, musakan ang self-interest dito. Again, that's where war occurs, di ba? Kaya sakta naman yung self-interest, kaya man mo. So, kanus na ta makasulti anak. Ako na talaga, no? So, ano man, to maximize self-interest and ano man, usapan yun. Tara ha? Ako, ninyo?
So, states act when the benefits outweigh its cost. So, sa ato pa, kanang paingon na itong cooperation sa kada state di ay fake-fake na din na. Ano man, kaya kung maabot sa panahon nga kaya din mo ang mga cost di ay, no? Given the benefits, you would engage in war. Let's say for example, ang Russia and Ukraine karon, di ba nilihok ang Russia despite sa mga warning sa NATO? Pero kinsa man mo, di ba? Again, non-interference, ayaw mo pagbuot. So, gigubat sa Russia ang Ukraine. Pero nga nung ibuhat man ang Russia, ano man? Kaya tanaw sa Russia, if gubaton ang Ukraine, ma-stabilize na to ang katong Nazi o katong NATO, no, ma-stabilize. So, at least, makagain ka o, ano sa man, power and protection daw. Muna sa Russia, muna ilang gigubat ang Ukraine kay para nila, maka-benefit man ta, kay kung gubaton na to ang Ukraine, ma-destabilize sila, so therefore, mas mataas na to ang territorial barrier. Di ba? Muna gigubat sa Russia ang Ukraine. Nakuha ra? So the states act when the benefits outweigh its cost. So for example, ano ang China? Wa magyapon ta gubata sa China. Kaya naa may US o gubang countries nga back up kung kay NATO. But without knowing po sa China, up to what extent po ang tabang nila. Di ba? So, kung na lang ang si China siguro, if tanaw ni China nga kaya na ginayang masakop ang Pilipinas. Again, states act when the benefits outweigh its cost. Understood? Yes. Any questions so far? Okay? So, para po sa realism, no? Realism niya po niya, IS. So, interstate is anarchy. Para nila, anarchy na siya. Ano man? Ha? Anong anarchy siya? Meaning chaotic, gubot. Kung sa itong state, correct? Pero, the interstate system recognizes that there is no authority over the other. So, kana pala, walay holding body or walay superior sa ato, ha? So, therefore, kinsa may mag-govern na to? Diba? Ano mag-isang-isang mo ka? Let's say, for example, ay pagbuot Amerika, ay pagbuot ng Madrid, India, o kamo India ako pagbuot sa Japan, Japan ang pagbuot sa Pilipinas. Diba? So, equal man daw na. So, there is no governing body. Now, what happens is, because of this one, recognizing that there is no authority over the other, so therefore, magkagubot na yung hapon. In which for the realism, anarchy is also this one. So, muna, we should not make it if long-term case at ang storyahan. Nakuha na ninyo? Okay? So, kung sa pag-ibigay, okay? So, it's the absence, no, of central authority, meaning walay central government or central authority that can protect states from one another. Ano man, for example, balik ta, dire sa war, Ukraine and Russia. Nakaprotect ba ang US sa Ukraine? Nakatabang ba ang other allies sa Ukraine? Siguro gamay. Diba na rin legions yung panghatag? Kung saan na legions, katong ng mga volunteers, di ba? Volunteers, those were the legions. But technically, naghatag ba sa tanang-tabang dito sa Ukraine? Wala. Kaya who are they? Di ba? Di ba? So, muna siya dira, for the realism, questionably dito dira, anong na peace? No? So, na-conflict because of the absence of the central authority. No? So, also dito, nakita po po yan eh. Dire, tanan mo na realism. States, no? Act of self-help. Meaning, self-help plus, dapat dito rin, self-interest. So, sa dinadi ay, self-help plus self-interest. For example, ano nga kung mutabang si Amerika dito ni Russia, kaya hadlok siya gubato ni Russia o ni China. Diba? Self-help pa yung ibuat, ano lang kung mag-apil-apil ang ibang countries dito sa grupo sa Ukraine, para possibility sila na kuyatakin sa Russia with the alliance of China. Diba? Mas mag-escalate pa yun ang war. So self-help, yapon, so kita, balik tas panahon ni Duterte, mawata nag-apil-apil sa grupo, mula na kita wag ito'y sa China, maoras ang ito nga, di lang sa tamang ibubot eh. Technically, yun sa may Coast Guard, yung ilabay sa battleship sa China. Di ba? Wala pa lang daan. Wak-wak na lang. Tok-tok-tok. So, so, let's say for example, no? So, kung sa example pag sa realism, no? Absent man ang central authority.
the state's act of self-help. Let's say for example, no, in the 20th century, namatay na itong US and Soviet Union, no, naanas the nuclear arms race. Pasabot na si Soviet Union, which is Russia, naghimos na nuclear. No? So si US na maghimo mag-nuclear, wag may gubat, maghimo sa tig-amo dali. Yan, napod ni Russia, yay, inyo pala naitira din ako, maghimo sa tig-daghan. Ingon po si US, yay, daghan sa sila gihimo. Himo sa tagdagan rin. But no countries fired arms with each other. Nga naman, connected bipolarity. Meaning na i-powers gihapon because of this one. However, okay, self-help gihapon lang dibuhat. Ano man, if I will not help myself to create this arm, when mo din ka nga, oy Russia, migo ta ha? Up to one extent. Di ba? Kaya nga naman, self-interest balik. If the other country would overpower the other country, sa'yo na lang kanya i-colonize ang Picas, di ba? Wala siya. So, any questions so far? Lara. So now we have the emphasizes the role of power, no? Realism pa rin ha? Emphasizes the role of power, no? So, kung saan din yung power, sir? Saan pag-measure sa power diya? Di ba, you have your military. Sa pag yun? Economy. Sa pag yun? Excuse me. Sa pag yun? Internal stability. Diba? Within sa imong country, wala kay is the question, is the Philippines stable internally, yes or no? No. Ano man? Kaya ang upan kay pangatag ra sa kuan. Pangatag ra. Oo. Sa pag yun? Bad decisions. Bad decisions. So, why is the Philippines unstable within itself? Kana pa lang ang presence sa Abu Sayyaf o sa mga NPA. Kana pa lang daan, di ba? Wala tayo sense of security. So, also like common example nga state na secure internally. Let's say for example, North Korea, wag na sila problema sa North Korea. Di ba? Ilang problema na inaso dili ang North Korea mismo para nila. Di ba? Kadungog ba mo may problema sa Russia po, ang problema Russians na po? Wala, di ba? So, stable sila internally. So, that's one emphasis of power, no? Next is foreign alliance. Sige, ako na ni no? So, emphasis on the role of power. So, naatay, military, economy, internal stability, and foreign alliance. So, kinsa may alliance sa North Korea, di ba? China lagi hapon. Di ba? Gahi kayo. Oh. Any questions so far? Clarifications? Wala na? Not yet. Sige, not yet. Okay? So, ang realism na downplay nila, no? The international law and organizations, meaning para nila walay gamit. So, this means that international trade minimizes conflict. So, para nila, bisan pag nakapatay yung trade dira, wag yan po na gamit, magkagubot na gihapon. Let's be realistic para nila. Mauna sa ila. Understood? Any questions so far for realism? Okay, let's have liberalism. Okay? So, liberalism. So, two key realist assumptions. So, unsa din ang realism, liberalism day, ilang gi-adapt, no? Ang duha ka context sa realism, which is, unsa man? Duha. Rationality of states, no? Rational of states and anarchy. Okay? Anarchy, gubo para nila sa liberalism, no? So, nagya po nila ilang i-adapt ang sa realism. The rationality of states and the anarchy. However, kung sa may nagpa-separate nila diri sa realism, it is the optimism, no? Optimism for longer peace. Para nila ba, murag, kaya naman tanan, char. Let's talk about sa Philippines, kinsa may mga liberalist rin, kanang mga kampo nilang Leni, di ba? Let's say for example, kung sa may nasa kampo nilang Leni, wala sa ni-address of violence, pero kung sa man sa ilaha, natay traya, natay murag, mga for example, kung sa bata pa, against sila ang mga
Kung sa ganyan na, kana mga underage na pang hapon nga rin. No wang-wang. Ano? Ano siya. Ah. So para nila na atay mga rehabilitation centers, kung kinala naman na nga, Persulon. Dito So 12. muna sa mga liberalist na. And then, so ang sa ilahan nila is, kuan, so optimism for longer peace. So unsa nila gikuha nga context di ay, after World War II, they could just talk things out. Kaya para nila ba, ilang evidence na wala na is, for example, kano sa mga World War I, it just happened less than 100 years sa World War II. Pero karon kano sa mga World War II naman 1946 and unsa na tanga tuig karon. It's been a long time na wala na jud gera, di ba? So nito ang liberalist nga, di ba wala na tay grabe nga gera after World War II, dili na gid dagkong gera. Pero we could just talk about peace. Let's be peaceful in a way bitaw nga. Let's be liberal. If you have problems, then we will not assert into war, but rather we talk things out. Let's be liberal man na magstorya atay ta, natay balaod, natay eleksyon. Mga na no, sa liberalism. Yan sa pag-isa, sa ilaha, emphasizes the pacifying powers and roles of international organizations, economic interdependence, and democracy. So si realism di ay, para niya walay gamit ang mga international organization, kay magkinaunsa, magkagobo kag yapon ta once overpower na ang usa ka nasod, or when the state acts when the benefits outweighs its cost. Pero ang liberalist niya sa nga dili bisa kung saan pa nato kagugot, mas tulyatan na dyan na nato. Oo, na dyan na nato ang kaawa nato. Kung natin, problema sa power, we could have elections. Kung nato atong atong trial, di ba? Una sa mga liberalist, istoryaan lang nato. Communication is No? So, ilaha is mutuon nga ang sa interstate or mga international organizations na as the power to pacify things out. Muna sila let's have peace. Muna mga liberalist, no? Let's pacify things. Muna sila pa nga. If nagiging, naaman ni, we support you, Char, go, go, go. Muna sa mga liberalist, no? Next is, ano pa yun? Economic interdependence. So, pasabot pa ni ay, if interdependent ato economy, so there would be no wars para nila. Walay gubot na. Ano man, nagsalig man tas usag-usagon. No? So, insist that security dilemma can be managed. Kung may ba na problema sa security, we can talk things out, Char. Wala kita ilaha. We can manage. Ano, mag-isog-lisog pa man ta. So, induce international cooperation. So, sa ato pa, anong magagumot ng tao? Kung realism pa, bahala mo dra, basta ako mamandang muskuba. Bahala mo dra, basta ako mapakalingkod kung ako pagalingon. But for the liberalist, why do you have to do that? What a flower power pa marag. What about, okay, ano nahadlok mo ka sa security? Let's say for example, Russia, nahadlok ka ni US, yung mo na ilabtan sa Russia. Sama-sama na. Ano sa ano? Concepts sa liberalism. Okay? So, para nila, economic interdependence minimizes conflicts. No? So, muna natin mga checks and balance. Muna ba, kung may corruption, ano ato nang i-oppress ng tao? Atong taga-liquidation, char. Muna, kung hindi mo ganyan. Ano i-oppress mo natin? Let's have an election. Muna sa mga liberalist. No? Any questions so far? Ako alam niyo ang two sides. Okay. Next is we have the constructivism. Okay? So I hope ha, nasubay na ninyo tanan ha. Next is constructivism. Okay? So kung saan yung constructivism di ay concerned with the relationship between units and structures. Okay? Concern. So, concern siya constructivism. So, to construct. So, kung na kay construction dira, pasabot na iyang gitackle part by part. Let's say for example, no, naa siya rational choice.
Rational choice. Muna siya as a constructivism. Rational choice. Let's say for example, no? Explains how agents pursue their interests under specific conditions and contrast. For example, si literalism o si realism, wa pa kay nahitabo mao na kina, di ba? Ni-assume sila diretso. No, ang first two perspective, ni-assume na din kung first two. Ni-assume. However, here is constructivism, let's not assume. Let's try to take things logically. No? Not a rational choice dire. So, ano sige pa niya? Pasabot niya. So, explains how agents pursue their interest under specific conditions and constraints. So, sa ilaha pa di ay, no? It makes no sense almost in context of those interests or about patterns of global affairs. So, example, realist and liberalist assume, no? Again, si liberal o si real, ni-assume na sila. However, for constructivism, no? It's the relationship units. Concerned with the relationships between units and structures. Unsa atong units gani sa atong international system? State. It's a state. Now, when you say structures, unsa man nag-structure sa state? Di ba atong mga balaod? Unsa to? Judiciary, unsa pa to? Legislative. Legislative and the executive. Executive. Okay, that is the structure, no? So, with that one, it identifies the principal actors, no? Interests and identities and the nature of interstate. So, sa iya pagiday, argues that both state interest and anarchy are socially constructed. Diba? At 21 is anarchy. Diba? Nag-term dito dito, anarchy and interest. No? Muna siya. Diba? Muna siya sa interstate system. No? So, kung ang liberalist and realist, ni-assume na sila nga, di, magagubot yun na, di, dito kailangan na interest, so ni-assume na sila. No? Pero for the constructivism, anong naaman ang duha in the first place? Let's try to ask, ano nga naman? So for the constructivism day, ang pasabot is, anarchy and interest are developed by the states. No? Developed by the states. So, kung sa may naka-develop ano diay? Culture-wise, di ba? Kung sa pag yun? Policy-wise. Muna, ang tungkol ka ng anarchy and interest are the products of the state themselves. No? This does not create the states, but rather these are the products of the states. Kini siya. So, self-help and power are shaped through shared understanding and interaction. So, pasabot din, no? Di ba? Nag-storya na ko of self-help, di ba? Self-help and power. Self-help and power. Tinituha. No? But these are shaped, no? Shaped by or through shared understanding. And interaction. So, para din sa constructivism, wala silang mo-assume. But rather, self-help and power are shaped through shared understanding and interaction as a nation. So, kung unsa day ang mga prinsipyo, pagsabot sa kini nga nasod, mao nay naghimo ang anarchy or interest, di ba? Maora dyan na siya. That is for the constructivism. So the world is shaped not just by material factors, no? So para sa constructivism, di ay ilag yung ditanaw unsa ang nag-construct ani nga effect. So para nila it's not, the world is not just changed or affected by material factors, but also by idea. Ideation factors. Okay, by idea po din. So the world is also shaped by the idea, not just by the material things. So mas logical ang approach sa constructivism, no? So highlights the importance of norms, no?
Importante ko na ang norms. Norms. Kung saan din ang norms di ay? Nandun. So, norms could either be, saan? Regulative. Okay. Prescriptive. And constitutive. Okay, so norms. So because of this one, na ay distinction of logic of consequences. Because of constructivism, na ay distinction, meaning kalahian sa logic of consequences. So not a logic sa consequence of actions diay. No? And the logic of appropriateness. So sa ato pa, na ay logic of logic of ano ito? Consequence. And ano ba sa? Appropriateness. So, logic of consequences and logic of appropriateness. So, that is either you act on it with logic or you act on it with appropriateness na ay na siya iyahang consequence. So, that would result on the relationships between the interstates. Nakuha ra sa constructivism, murag logical approach niya, iyan ang tagsa-tagsa ang rason anong naana siya. Kuha ra? Sige. Next, lastly, we have the Marxism. Okay? So, Marxism. So, lastly, we have the Marxism. Founded by Karl Marx. No? So, for the Marxism, they aims to scrutinize, critique, underlying foundations, no? So for the Marxism aims to scrutinize and critique underlying foundations. So, unsa din nasa Karl Marx day? So, perminti siya mangutana kung sa globalization pa, mula siya skepticism. Sige siya pangutana ba? Ano na? Ano na? Dayon? Onya? Dayon doon. Diba? Muna siya ng Karl Marx na Marxism. So, argues that the world is divided. So, si Karl Marx diay, or the Marxism, argues that the world is divided. So, core developed states and the peripheral developing states. So, core developed meaning developed states such as US, Europe, no? And the peripheral developing states such as Asian countries kasagaran. Okay? So, unsa din nakakuan dira sa kang Karl Marx or the Marxism. So, ang iya is the goal is not just to interpret the world. No, not just to interpret the world, but to change it. More like Karl Marx or sa Marxism. So the goal is not just to interpret the world, but to change it. Diba? If makibaw na rin, so what? Diba? Kung pre yung Pilipinas, so what? Din na kami kamot. Diba? You have to change it. So critical against adoption of market-friendly policies. So sa ato pa, diba ang Marxism, sige siya ask a question. Mahog siyang skeptic siya. No? Ang Marxism. Pero, ano man, iyahamanggi, ano man? It aims to change the world and not just to interpret it. So, ang pasabot pa gini, ano day? So, critical against adoption of market-friendly policies. So, for example, market-friendly policies.
Let's talk about market-friendly policies. Unsa din na siya? Kana nito ang kabantan kung naay trade or let's say economic trade sa usa ka nasod, sa duha ka nasod, kunya free sailing lang kayo, murag smooth na kay tanan. However, wala pa niya na-question ang pagka-smooth niya, ano smooth siya. Nag-guess ninyo? Yeah. Like, naay trade sa duha ka nasod. Smooth lang ilang trade. But have you ever asked yourself, ano smooth man? Wala ba na underlying factors na? Let's say for example, para masabtan dyan nato. Unsa may i-trade sa Pilipinas? Unsa may i-trade sa laing countries? Let's talk about Middle East and Philippines. Corals. Oil. Ay. Oil. Kan. Unsa ba yun? Ang oil nato sa Philippines kay wala gyud mismo Kan, sir. Coconut. 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 Ah. Sa pag yun. Let's talk about something that is hard to see pero obvious yun. Hard to see pero obvious yan. Drugs? Sige, kami ha. Nawong juga no. Let's talk about the Middle Pala East. tara kayo. Unsa may gitrade sa Middle East diri sa ato it's the money. Allotment. Pero unsa gitrade nato sa Middle East, it's the OFWs. Yeah. Di ba? Pero, smooth sailing siya. Ano mo pa ni question na bisag daghan na king OFWs nga na-abduct, nga nawala lang kalit. Di ba? Victims of human trafficking. Pero anong gialaw pa man siya? That's one question about Marxism ba? Like, smooth sailing mo, pero questionable ang pagka-smooth ninyo. That's just sa Philippines lagi. Middle East gives us the currency, the money. However, the Philippines gives its OFWs. Bisag daghan na kay mga bad cases sa OFWs. Pero ano na pa man na siya? Why? Di ba? Bisag kita makapangutan na tabi so? Ano mo pag ginanawag? Mo pag matanggap ang mga Pinoy? Or is the system built that way? Somehow. Di ba? Kaya kung maingan mo, if the system is not built that way, why is the government or the imposing body did not do anything against it? Ano ba kayo makakwarta sila? Di ba? Benefits. Benefit. Let's say for example, unsa pa yun? You know what, para ako, the Philippines is a fucked up country. Madungan ni mamatay. Lagi. Bantay, no? Awag ito, atong happiness index, ikapila na ito, drop down ta. Oo. Oh, mga tanda ko nyo, angay na ikalipay Pilipinas. Di ba? Let's talk about shit. Tanaw ninyo. 1987 Constitution, pero it's year 2023. Lagi. Wala lagi ako na. Wala yung kausapan mo na ta. Kausap. Atong problema pang 2023 Modern solution times. pang 1987. So, dito mo move on na. Mabita to gusto. Bobby, it's the system is built this way. Ano man? Why do we keep on sending OFWs abroad? Wala may opportunity dito sa Pilipinas. Ano nga may opportunity sa Pilipinas? Kaya mga dato ano gyapon naka-benefit. Anong tungod ba na? It's because inclusive magod sa 1987 Constitution katong Filipino first ang makanegosyo. Now with that one, kinsabay na right Filipinos ra. Pero tanaw niyo ang pinito, mga insect, ano man, nagpa-naturalize sila. So they are considered to be Filipinos by paper. But by blood, they're not. Pero tungod na sa papel, na Filipino first, now they have the right to have their businesses. Now in that way, sirado ang foreign investors. Now what happens in this Pilipinas? Every March, every October, karon sa naman ta, every December and every April and May, daghan fresh graduates pero wala opportunities. Yeah. Di ba? It's because Buwan nga wala po. foreign investors. Di ba? Oy, sugyan ako sa noon. Daghan diyang bright na Pilipino. Oh, pero end up sa call center. Pero ano wala man. Mamatay sa sistema des Pilipinas nga mura nag sweldoan kay para matos trabaho para na pablindi pang kaon mura gid na. Di ba? Corporate slaves, that's it. Yan na pa yung mga taxer. Oh. Dagan. Wala alignment, di ba? Dagan kay. It's because we have lesser foreign investors kay tungod na Filipino first, wala dapat na siya i-abolish. Ano man, if foreign investors will now invest here in the Philippines, magkulang ang workforce, so therefore ang Filipino na ilugan, dili kay ang trabaho ang ilugan, kundi ang Filipino na. Mao di na siya dapat, pero anong wala man na usab? Again, the system is built that way.
Di ba? Daghan ang buhayan ng Lincoln. Libre pagpawan. Pag-aaral, pero asa ko to. Daycare center lang. Ano man, hadlong Tapos magulang pakyaw. ang mga voters. Wala ka na card. Di ba? Naka-card Okay, pa. politicians are afraid of educated voters, to tell you honestly. What Yeah. yeah. siya? So true. It's the system is built this way. Muna kang sa bar system, you try to ask why is that so? No? So, argues that developing states cannot follow the path of developed states and embrace the policies they recommend. So, si pasabot ni Karl Marx di ay, again, argues that developing states, kung sa mga developing states, let's say for example, underdeveloped na tanong, pero buta lang na pa mga developing ta. States to embrace policies they recommend. So sa ato pa, ang Pilipinas dapat dili mo follow sa unsay balaod or policy sa America when it comes to trade and the other foreign countries nga develop. Ano man? Lahi-lahi ng policy kasi sila develop naman sila, kita developing, we should have our own policies. Mao na dapat, no, according to Karl Marx. Then economic protectionism, so si pasabot ana di ay used to achieve growth but discouraged to adopt and pursue. So mo no? Economic protectionism. So economic protectionism. So kani siya. So si pasabot ni Karl Marx di ay what about i-discourage to adopt and pursue? For example, no, ang US, may nga US nga, develop na kay may, dato na kay may, pero Philippines ay lang sunda kay, isura na giveaway. Nga ba? Kagets mo? It's economic kay, protection naman, adlooks na kompetensya. Wala ba na example nga, Bish, nagtuon ka sa exam, wow, biya Bish, ay na lang ilisod kay Bish, makabuang ang chapter. Dito, perfect ang hinampak, di lang pakukya. Di ba? Mo na siya. So, sama na pagdaan ni nga, mayroon siya nga, si US mo na siya nga, Philippines. Dato kay ko. Kanang dagdag yung kwarta. Pero ay lang kusunda kay sura lagi na yun ang ganyan. Ay lang kusunda Philippines kay just stay where you are. Ano man? Kay kung na Philippines would work for US. So that US would become rich and Philippines would become poorer. Example na siya ha. So that is economic protectionism. Okay? Tinuot, depende na lang ninyo. Okay? So any questions so far sa Marxism? Again, you have to try to ask questions to sa Marxism. Kuha ra? Okay, next is, lastly, is globalization and the interstate system. So we're talking about the interstate system. O niya, the main topic is globalization. So malilate pa na nato? Sige. So during the interstate system, now you have those underlying principles and theories, no? Okay, mga perspective. Now, with that one, asa man ang globalization na sir? It is the action to change. Okay? Now that is globalization. Why? If one state will change, the others as well will change. Diba? Sa ilang territoriality, sa ilang pang-interference, and then sa ilang sovereignty. So, mausap ang tanan. And that is what, that is when you could relate globalization to interstate systems when actions are done for change. Understood? Any questions so far? Klaro ra? So that will be the simplification of lesson 2. Wala siya tayo. Okay? Anything else on your part? Ha? Sige. So, announcement lang, on Tuesday, mag-discuss ko sa 3 or mag-activity ba ko by group. So, about ano yung activity. Okay? Then on Thursday, deadlines yung scrapbook, Thursday na. And then sa books ninyo, maghulang tapos announcement na ko ha. Hulang tapos announcement na ko sa Teams. And then, kuan. So activity na po next week would be mag-discuss ko sa kuan. Pag-advance ready na lang mo sa lesson 3, which is the economy. Mora gina siya, global economy. Mora na siya. Lesson 3. And then, activity po to next week by group. Either Tuesday or Thursday na. And then yung scrapbook, Thursday na. Understood? Any questions so far? Clarifications? Pangatan na? Wala na? Sige. That will be all for today. So